محمد وآل محمد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کما ہوا اہلہ. الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا سیدنا و سید الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. والصلاة والسلام علی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. رحمت اللہ علی احبابہم و اصحابہم وشیعتہم ومحبیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم وظالمیہم من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صلو علی محمد. Dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, with the tawfiq of Allah subhanahu wa ta'ala, we are here at your service today, inshallah. Today is the first of the holy month of Ramadan al-Mubarak, 1442nd Hijrah. And as it was announced earlier that inshallah every day we are going to have 1 hour program. It will start at 7 p.m. and it will end at 8 p.m. And at 8 we are going to pray the Namaz-e-Ba Jama'at, congregational prayer. And after the prayer we are going to recite Dua-e-Iftitah. So inshallah our program will end at Dua-e-Iftitah after Namaz-e-Ba Jama'at and Iftar dinner, inshallah. So these 30 minutes that we are going to speak to you about different topics. The verse that I have recited right now is the verse of Psalm, the verse of Roza. Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned that why I had made obligatory for you to fast in the holy month of Ramadan. In this ayat, Allah subhanahu wa ta'ala says, Ya ayyuhallazina amanu, O those who are believer, O those who believe in me, believe in the prophethood, believe in the books. So first of all, it has to be very clear that Allah subhanahu wa ta'ala is addressing the believers. So if I ask you that who are the believers, there is none other than the Shias of Amir al-Mu'mineen, the Shias of Ahlul Bayt, the followers of Ahlul Bayt, because we are the one, we believe in Allah subhanahu wa ta'ala in His oneness. Allah subhanahu wa ta'ala is one and only. There is no partner of Him. There is no one that He helps Him. We believe in 124,000 prophets, and we also believe that after after the Holy Prophet, after Rasulullah, after the Khatm Nabuwwat, the chapter of Imamat had started, and the Holy Prophet had announced himself that after I leave, Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam is going to be your Imam and your Master. So Alhamdulillah, we believe in all those. So we are being addressed by Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala is saying, Ya ayyuhallazina amanu. In other words, you can say, O those who are the Shias of Ahlul Bayt, O those who are the followers of Ahlul Bayt. So Allah is speaking to you in this verse. Allah is speaking to me in this verse. Allah is addressing to all of us, those are believers. And what is the message in there?
Kutiba alaykumus siyamu. I have made the fasting in the month of Ramadan obligatory for you. Kutiba alaykumus siyam. The fasting in the month of Ramadan is wajib for you. There is no if and but. There is no that you can say that these the fasting in the month of Ramadan is mustahab, or it's not obligatory, or I shouldn't fast, or why should I fast. Allah says, Kutiba alaykum siyam. All of you, those who are believers, I made the obligation of the fasting in the month of Ramadan. And not just that you are fasting, not just that I have made this obligatory and wajib for you, but I had made the same fasting in the previous nations. Kutiba alaykum siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum. Like I had made these fasting in the month of Ramadan wajib for those nations who came before you. So we got an answer here that fasting is not just for Muslims. Some people think that only Muslims fast, or the fasting in the month of Ramadan is only for Muslims. No. Allah subhanahu wa ta'ala says that Kotiba alaykum siyamu kama kotiba ala lazina min qablikum, that I had made the obligation of the fasting in the month of Ramadan wajib for you. Likewise, it was wajib on the previous nations. So it's not only us that we fast. If someone asks you in school that why do you fast, okay, number one, it is the commandment of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala is ordering us, He's commanding us, and we are supposed to fast in the month of Ramadan. And it's not just us that we are fasting, the previous nations were also obligated to do that. What is the purpose? And even some non-Muslims also, they fast also, they have their own days. They call it the cleansing of the body, and they go through other spiritual things. So even some non-Muslims, they also fast, and the medical science has proved now that there are so many benefits of fasting by staying hungry. If you keep eating all day long, your body is continuously working and working. So Allah subhanahu wa ta'ala, since Islam is the religion of nature, Islam addresses all of your problems and all of your issues. So Allah subhanahu wa ta'ala had made the obligation of the month of Ramadan that we can fast. So it's going to benefit us. And in this verse, Allah subhanahu wa ta'ala is clearly mentioning Kotiba alaykum siyamu kama kotiba ala lazina min qablikum. Why? La'allakum tattaqun. So you become pious. You become good people. You become obedient of Allah subhanahu wa ta'ala. You have a fear of Allah. You have khashiyat khuda. So one of the reason that Allah subhanahu wa ta'ala had made the fasting wajib in the month of Ramadan, so we become muttaqi. La'allakum tattaqun. It is for your taqwa. It's for you to be muttaqi. Inshallah, in the coming speeches, we'll talk about taqwa. What is taqwa and why Allah subhanahu wa ta'ala has asked us to be muttaqi. Basically, Allah wants us to be muttaqi. That's all. Unfortunately, sometimes we think that we are okay as a Muslim, or we think we are okay as a Mu'min. Allah says, no, I'm not asking about your Islam. I'm not asking about your Iman. What I'm asking about you is taqwa, is your piety, how muttaqi you are. And when you recite Quran, and mashallah, you just recited the book of Quran, in Surah Mubarakah Baqarah, what does Allah subhanahu wa ta'ala talks about? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la rayba fi hudal lil muttaqin. This Quran is guidance for who? For muttaqin. This kitab of Allah subhanahu wa ta'ala, the book of Allah subhanahu wa ta'ala, Surah Baqarah says that Quran hudal lil muttaqin. Quran is guidance for who? Muttaqin. Allah is not saying that Quran is guidance for Muslimin. The Quran does not say that Quran is guidance for mu'mineen. What does it say? Hudal lil muttaqin. Quran is going to guide those who are pious people, who are muttaqi, who have taqwa. And in azan and iqamat, what do you say? Ashhadu anna amir al mu'minina wa imam al muttaqina. Ali is imam of muttaqin.
So if someone is muttaqi, Ali is their Imam. Imam Hassan Hussein are their Imam. Imam Ali Zainul Abidin Muhammad Baqir alayhi salatu wasalam are their Imam. So in order to be Ashia of Ahlul Bayt, the first thing that all of us we should do is to attain taqwa. And the reason that Allah subhanahu wa ta'ala has made the obligation of the fasting of the month of Ramadan, la'allakum tattaqun. So we become muttaqi. That is our topic, and we are going to focus on taqwa in this holy month of Ramadan. Every day we are going to, move a step ahead, and we'll try to see that how can we be muttaqi, because Allah subhanahu wa ta'ala wants to see us muttaqi. Allah subhanahu wa ta'ala, Ahlul Bayt, the Holy Prophet, they all want to see us as muttaqi. Quran want to see us as muttaqi. Maula Ali wants to see us as muttaqi. And my Ramadan is here because we can be muttaqi. So we are going to work hard in this month of Ramadan to be muttaqi, to attain taqwa. We are going to try our best, and we are going to try hard so we can become muttaqi, because that's what the roza is about. That's what the month of Ramadan and the month of fasting is about. If we are fasting but we are not muttaqi, it means that my fast is not doing anything good for me. Because what is the purpose of the fasting of the month of Ramadan? La'allakum tattakun. That's the main thing, that it should be in our minds that we want to be muttaqi. What are the procedure to be muttaqi? What can we do to be muttaqi? How we can attain taqwa? Now we are going to open all those chapters, that there is namaz in there. Namaz is going to help us to be muttaqi. We are going to talk about charity. Paying zakat is going to help us to be muttaqi. Then we are going to talk about roza, is going to help us to be muttaqi. All these ibadat, amr bil ma'ruf, nahi anil munkar, all this is going to help us to be muttaqi. So the goal is to become muttaqi. So this thing has to be clear in all of our minds, that our goal is to be muttaqi. The goal of our life is to be muttaqi. And the goal of this month of Ramadan is to be muttaqi. So every single day we are going to test ourselves. Are we on the way of taqwa? Are we heading towards taqwa? Are we becoming muttaqi? Every single day we are going to test ourselves. If we do not test ourselves, and if the test becomes negative, God forbid, that we are not muttaqi, it means that we have to do something special. Because Allah subhanahu wa ta'ala wants to see us as muttaqi. So that has to be clear in all of our minds, that the basic theme of the month of Ramadan is that we are going to be muttaqi. The month of Ramadan, the word Ramadan has a lot of respect in there, and that's why the narration said that do not call it just Ramadan. Ramadan came, Ramadan went, Ramadan started, Ramadan ended. Imam says it's disrespect to the month of Ramadan. Do not call it Ramadan, call it Ramadan Kareem, call it Ramadan Al Mubarak. So with the beautiful name, because Ramadan is one of the names of Allah subhanahu wa ta'ala himself. Ramadan is the name of Allah subhanahu wa ta'ala. It's among the Asma'ul Husna. It's one of the beautiful names of Allah subhanahu wa ta'ala. So if we call Allah, being rude, or, it's not good, it's disrespect. Similarly, when we do not call Allah being rude, we should not call Ramadan. No, Ramadan al Mubarak, Ramadan Kareem. And Imam Ali alayhi salatu wassalam in Muhammad, one of the quote of Imam Ali alayhi salam is that if someone says Ramadan, he should pay kafara for that, for disrespecting the word Ramadan. If someone just says Ramadan and being rude to the holy month of Allah subhanahu wa ta'ala, because this month is Shahrullah, Shahrullah, Ramadan is Allah's month. So if someone is disrespecting this word Ramadan, Mullah Ali says that he should fast
because of this being disrespectful. Maula Ali says that you should pay kafara that you are being disrespectful just for the word Ramadan. So we have to, number one thing, we are going to show a lot of respect for the month of Ramadan. And the way that we can show respect, number one, that we fast is this month. एक तो बेइज्जती होती है, डिसरिस्पेक्ट होती है नाम की, एक डिसरिस्पेक्ट होती है रोजा न रखने की वजह से। रमजान की माज़अल्लाह कोई अगर बेइज्जती करता है तो कैसे बेइज्जती होगी? एक तो रमजान का नाम ऐसे रूड तरीके से लिया जाए, रूड तरीके से नाम लेंगे, क्योंकि ये अल्लाह के नामों में से एक नाम है, तो गुनाहगार होगा बंदा। और दूसरी बेहुरमती माह रमजान की ये है कि माह रमजान आ गया, ये अल्लाह का महीना आ गया, ये बेहतरीन महीना आ गया जिसमें अल्लाह हमारा मेजबान है, और हम रोजा न रख के इस महीने की बेहुरमती कर रहे हैं। रोजा न रखने का गुनाह अलग है, और न रखकर इस महीने की बेहुरमती करने का गुनाह अलग है। लिहाजा कोई ये ना समझे कि मैं माह रमजान के रोजे नहीं रख रहा, मेरे लिए कोई मसला नहीं है। बीमार है उसके लिए ये कि फिदिया दे, बल्कि बीमार के लिए भी हुक्म ये है कि अगले रमजान तक इंतजार करे। अगर अगले रमजान तक 30 रोजे रख सकता है, या जितने भी उसने कजा किए हैं अगर वो रख सकता है, तो अगले माह रमजान से पहले वो सारे रोजे रखे। अगर नहीं रख सकता तो फिर वो उन रोजों का फिदिया दे। फिदिया ये नहीं है कि हर एक बंदा खड़ा हो जाए और कहे कि मैं फिदिया देता हूं, मैं रोजा नहीं। रोजा उसके लिए कि जो बीमारी की वजह से ना रखे, और बीमारी की वजह से ना रखने की वजह से पूरा साल फिर वो बीमार रहे आइंदा रमजान तक, और वो उन रोजों की कजा बजा न ला सके, उसके लिए फिर ये हुक्म है कि वो फिदिया दे। बाकी सब ने रोजे रखने हैं, किसी के लिए छूट नहीं है। हाँ, मुसाफिर के लिए ये है कि पहले अगर सफर करना है तो बेहतर है सफर माह रमजान में ना करें। अगर मजबूरी है करना है तो फिर कोशिश ये करें कि फजर के बाद निकलें और जवाल से पहले वहां पहुंच जाएं, ताकि आपका रोजा जाया ना हो। जहां पहुंचना है वहां जवाल से पहले पहुंच जाएं। और अगर आप कहते हैं कि नहीं सफर लंबा है, नहीं पहुंच सकता, तो फिर जवाल के बाद निकलें और जब मर्जी पहुंच जाए, आपका रोजा जाया नहीं होगा। लिहाजा शरीयत ने इतनी पाबंदी की है कि सफर की वजह से तुम्हारा रोजा कजा ना हो जाए, तुम्हें फिर रखना पड़ेगा। लिहाजा किसी को छूट नहीं है। कोई सफर में है तो वो बाद में उसकी कजा करेगा। अगर रोजा कसर हो रहा है, पहले तो यह है कि सफर को उस तरीके से मैनेज करे कि रोजा जाया न हो। लेकिन अगर रोजा जाया हो गया है तो उस रोजे की कजा करेगा। और अगर किसी ने रोजा जानबूझकर, ये तो मजबूरी की वजह से बता रहा था ना, कि अगर किसी ने बीमारी की वजह से जिसका रोजा छूट गया वो कजा करे, नहीं कर सकता तो फिदिया दे। या किसी का ऐसा रोजा कजा हो गया हो सफर की वजह से, कसर की वजह से, उसके लिए हुक्म यह है कि वो बाद में उस रोजे को रखे माह रमजान के बाद। ठीक है। अगर किसी ने रोजा जानबूझकर छोड़ दिया, मसलन अलार्म ही नहीं लगाया, उठ ही नहीं रहे, जानबूझकर रोजा नहीं रखने का प्रोग्राम, रोजा रखना ही नहीं चाहते, या रख दिया है तो रख कर तोड़ रहे हैं, ऐसे शख्स के लिए एक रोजे के बदले में 60 रोजे रखने हैं। जो एक नहीं रख सकता वो 60 क्या रखेगा? लिहाजा माह रमजान के 30 रोजों में से कोई एक भी ना छोड़े, कोई एक भी ना कजा करे। बाद में जानबूझकर छोड़ेंगे तो एक के बदले में कितने रखने पड़ेंगे? 60 रोजे। और वो 60 रोजे भी ऐसे रखने पड़ेंगे कि एक महीने के रोजे तो लगातार, उनमें कोई छुट्टी नहीं कर सकते आप। ये नहीं कि आज रखा कल छुट्टी और परसों फिर रोजा। एक महीने के रोजे लगातार, और अगले 30 रोजों में आप एक दिन रख के फिर छोड़ दें, फिर रखते फिर छोड़ दें, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन कितना मुश्किल है, एक रोजे के बदले में 60 रोजे रखने पड़ जाएं। क्या आसान है? नहीं आसान। लिहाजा ट्राई नॉट टू स्किप एनी रोजा इन द मंथ ऑफ रमजान। Try to make, because the fasting in the month of Ramadan is obligatory. There is no way that this roza somebody can take it light. It's wajib, it's obligatory. La'allakum tattaqun, and the purpose of this roza is that we become muttaqi. Ramadan, the word Ramadan came from a 3-letter word, Ramaza. It's an Arabic word, Ramaza. And Ramaza means
to burn, jala dena. Ramadan, the one who burns. So why Ramadan is called the month of Ramadan, the holy month of Ramadan? Because it burns the sins. Doesn't matter how many sins we have, the holy month of Ramadan, it burns all the sins and the sins become like ashes. The month of Ramadan, makes us in such a way that after the month of Ramadan, after 30 days, we can see ourselves that we just came into this world today. It seems like if someone prays in the month of Ramadan, fast in the month of Ramadan, so after 30 days, he or she can think that I just came into this dunya just today. Because कुछ चीजें ऐसी हैं जो बंदे के गुनाहों को बिल्कुल खत्म करवा देती हैं. उनमें से एक है माँ और एक है बाप. जिसने माँ और बाप की इताअत कर दी, माँ और बाप को खुश कर दिया, दुनिया में हो तो उनकी खिदमत करके उन्हें खुश करे, दुनिया से चले जाएं उनके लिए इसाले सवाब करके उन्हें खुश करे. तो पहली चीज कि जिसकी वजह से गुनाह, सारे के सारे गुनाह बख्शे जाते हैं, वो क्या है? वालिदैन. जिसने अपने वालिदैन की खिदमत की, वालिदैन को खुश किया, उनकी जरूरियात का ख्याल रखा, उसके गुनाह बिल्कुल ऐसे खत्म हो जाते हैं कि जैसे कोई गुनाह था ही नहीं. दूसरी चीज, माह मुबारक रमजान. माह मुबारक रमजान के रोजे अगर कोई बंदा मारिफत के साथ रख ले तो ईद के दिन वो ऐसा हो जाता है कि जैसे इसने कोई गुनाह नहीं किया. क्यों? चूंकि रमजान जला देना, माह रमजान गुनाहों को जला देता है, गुनाहों को राख कर देता है, गुनाहों को खत्म कर देता है. और रमजान रामीम ज़ाद का एक मतलब है किसी ऐसी बंजर जमीन पर मौसम खिजा में बारिश का बरसना कि हर चीज धुल जाए, हर चीज साफ सुथरी हो जाए. तो माह रमजान को रमजान एक तो इसलिए कहा जाता है कि ये गुनाहों को जला देता है, इट बर्न्स ऑल द सिंस. और दूसरा माह रमजान को रमजान इसलिए कहा जाता है कि ये धो देता है, ये इंसान के गुनाहों को बिल्कुल धोकर साफ और शफाफ बंदे को बना देता है. बिल्कुल इस तरह कि जैसे जब बारिश होती है तो जमीन किस कदर साफ हो जाती है, किस कदर उजली हो जाती है, किस कदर सुथरी हो जाती है. तो माह रमजान अल मुबारक के रोजे रखने वाला बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है, बिल्कुल ऐसे हो जाता है कि जैसे शिका में मादर से आज इस दुनिया में आया है. कितनी बड़ी नेमत है, अल्लाह ने कितना बड़ा पैकेज हमें दिया है, अल्लाह ने कितनी बड़ी इनायत हम पे की है कि हम में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि हम मासूम हैं, हमारे गुनाह नहीं हैं. कोई भी नहीं ये कह सकता. All of us we have sins, we all commit sins, we all do the bad deeds, we all have shortcomings. सब हम करते हैं, गलतियां कमजोरियां सब करते हैं. कितना करीम है हमारा रब, कितना मेहरबान है हमारा रब कि हम जो 11 महीनों में गुनाह करते हैं वो एक महीना लाकर खड़ा कर देता है कि तुम्हारे 11 महीनों के गुनाह में बख्शने के लिए तैयार हूं, शर्त यह है कि तुम मेरे दरवाजे पर आ जाओ. शर्त यह है कि तुम आओ तो सही. तुम क्यों समझते हो कि तुम्हारे गुनाह बहुत ज्यादा हैं? Why do you think that you have abundance in your sins, you have unlimited sins? You haven't seen my mercy, you haven't seen my rahma. So क्यों समझते हो कि your sins cannot be forgiven? All of your sins can be forgiven if you take care of your parents, number one, if you respect your parents, if you make them happy in their life, or if they have passed away, do sadaqah, khairat, dua, their qaza prayers, charity, do good deeds for them, for your parents. So if your parents are happy while they are alive, और अगर वो खुश हो गए इस दुनिया से जाने के बाद, खुदा कहता है मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देता. एक बात. दूसरी बात, जब माह रमजान अल मुबारक आ गया और ए इंसान तुमने नीयत ये कर ली कि इस महीने में मैंने अपना बोझ हल्का करना है. एक तो
ماہ رمضان میں یہ پاؤنڈز گرتے ہیں نا، کہتے ہیں نا کہ وزن کم کرنا ہے. اور ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، روزہ اس نیت سے نہ رکھیں کہ وزن کم کرنا ہے. بعض لوگ اس وجہ سے بھی نیت یہ کر لیتے ہیں کہ I'm going to fast in the month of Ramadan because I want to lose some weight. اچھی بات ہے، ویٹ تو لوز ہوگا، but then you are not going to get any ثواب because your intention was to lose some pounds. You have lost pound, you have gained what you got or what you wanted. تو نیت کیا ہونی چاہیے؟ نیت یہ ہو کہ میں نے اپنے اللہ کو خوش کرنا ہے اور متقی بننا ہے. وزن تو خود سے گر جائے گا، وزن تو گرنا ہی گرنا ہے. لیکن اگر نیت یہ ہوگی کہ I'm going to fast in the month of Ramadan because I want to lose some weight or I want to fast in the month of Ramadan for some other reason, then that you might get that but you are not going to get ثواب. پھر ثواب نہیں ملے گا، پھر روزے کا ثواب نہیں ملے گا. چونکہ وقت کم ہے، آخری ایک بات مولا علی کا پیغام آپ کو دے کر آج کی حد تک اپنی گفتگو کو تمام کروں گا. اور ایک اعلان بھی کر دوں، 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک 1 گھنٹے دورانیے کا یہ پروگرام انشاءاللہ ایوری ڈے یہاں پر ہوا کرے گا. It will start at 7 p.m. and it will end at 8 p.m. From 7 to 7:30 we are going to recite the holy book of Quran. Like today we have recited the first para, the first chapter we have recited, and tomorrow we are going to recite the second para inshallah. Every day one para we are going to recite, and all of you, if you come early, if you come at 7 p.m, so all of you would be given a chance to recite the book of Allah subhanahu wa ta'ala, maybe a page, half a page, or whatever you want to recite. So everybody can participate into that. So from 7 p.m. to 7:30 we have a program of the recitation of the holy book of Quran. From 7:30 to 8 p.m. is going to be speech. Later on when the time changes, we might make some adjustments, but from now onward 7 to 7:30 is the recitation of the holy book of Quran, and from 7:30 p.m. to 8 p.m. 30 minutes it's going to be a speech, 75% in English, اور تھوڑی بہت اردو کا بھی اس کو تڑکا لگائیں گے. چونکہ بہت سے ہمارے بھائی بہنیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انگلش میں وہ بات، وہ مزہ نہیں آتا، وہ بات اس طرح سے سمجھ یا سمجھائی نہیں جا سکتی جو اردو میں ہے. تو بچوں کے لیے انگلش میں بھی کریں گے اور اس بات پر بھی زور دیں گے کہ بچوں کو اردو بھی سکھائیں. ہاں، انگلش کا یہ نہیں کہ بچوں کو انگلش کے حوالے کر دیں، بس ٹھیک ہے یہاں پر انگلش بولی جاتی ہے، وہ تو بولی جاتی ہے. انگلش کا سیکھ لینا کوئی کمال نہیں ہے. انگلش تو آپ کسی کو جو بالکل کچھ نہیں جانتا اسے آپ یہاں پہ چھوڑ دیں، 6 مہینے میں اچھی خاصی انگلش بولنا شروع کر دے گا. انگلش بولنا کوئی کمال نہیں ہے، اپنی زبان کو یاد رکھنا کمال ہے. یہ فخر نہ کریں کہ ہم انگلش بول لیتے ہیں یا ہمارے بچے انگلش بول لیتے ہیں تو ہم تو بڑے، کیا کمال ہے. انگلش تو یہاں پر سب بول لیتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ اچھی انگلش باہر بولنے والے ہوں. مزہ تو تب ہے کہ ہمارے بچے انگلش کے ساتھ ساتھ اردو بھی بولیں. آج کل تو ایک ماحول چل نکلا ہے، اب حالات ایسے ہیں کیا کیا جائے، ہر چیز انگلش میں ہو رہی ہے. مجھے تو ڈر یہ ہے کہ کسی دن کہیں گے مولانا نماز بھی انگلش میں پڑھائیں. ہر چیز میں انگلش آ رہی ہے، ہر چیز میں انگلش، نوحے ہیں تو انگلش میں، قصیدے ہیں تو انگلش میں. اب حالات ہے، اچھی بات ہے، کریں، انگلش کو چھوڑے نہیں، ضروری ہے، لیکن انگلش کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کو نہ چھوڑیں. آپ کی زبان آپ کا ورثہ ہے. آپ کی زبان آپ کو بہت سی چیزیں سکھا دیتی ہے جو آپ کو دیگر زبانیں نہیں سکھاتی. لہٰذا میں اپنے بھائیوں بہنوں سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ گھروں میں اردو کو رائج کریں، اردو زبان بولیں گھروں میں، اپنی مادری زبان کو ترک نہ کریں. یہ اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے زبان کا باقی رہنا. لہٰذا انگلش میں بھی کریں گے اور اردو میں بھی انشاءاللہ سپیچز ہوں گی. اور ہمارا جو موضوع ہے انشاءاللہ ان 30 دنوں میں وہ رہے گا یہی آیہ مجیدہ کی جو پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض تھے. کیوں فرض کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اللہ نے روزے آپ کے لیے، میرے لیے کیوں فرض کیے؟ تاکہ ہم متقی بن جائیں. تاکہ ہم کیا بن جائیں؟ متقی بننا ہے. توجہ فرمائے. اب یہ ایک ٹاسک ہے ہمارے پاس، 30 دنوں کا اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے. ان 30 دنوں میں ہم نے کیا بننا ہے؟ متقی. یہ اپنے ذہن میں رکھ لیں، اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اور آئندہ آنے والی تقاریر میں اس پر مزید روشنی ڈالوں گا کہ تقویٰ کہتے کسے ہیں. لیکن گول ذہن میں رکھ لیں
کہ عید کا چاند نظر آنے سے پہلے تک ہم نے اپنے آپ کو یہ ڈگری دینی ہے کہ الحمدللہ ہم متقی بن چکے ہیں. اور متقی کیسے بنیں گے؟ میں آپ کو ایک ون لائنر نسخہ بھی دے رہا ہوں، پرسکرپشن بھی دے رہا ہوں. متقی ہر وہ بندہ بن جاتا ہے جو واجب کو چھوڑے نہیں اور حرام کو کرے نہیں. یہ بات ذہن میں رکھ لیں. یہ صرف ماہ رمضان کے لیے نہیں ہے، یہ پوری زندگی میں ایک اصول بنا لیں. خدا ہمیں متقی دیکھنا چاہتا ہے، قرآن ہمیں متقی دیکھنا چاہتا ہے. مولا علی متقین کے امام ہیں، اور قرآن یہ کہتے ہیں ازلفت الجنہ تو للمتقین، جنت متقین کے لیے سجائی گئی ہے. جنت بھی متقین کے لیے. مولا علی مثل الجنت التی وعد المتقون، جنت کا وعدہ متقین کے لیے. مولا علی امام متقین کے ہیں، اور روزہ بھی متقین بنانے کے لیے واجب کیا گیا ہے، لہذا ہم نے متقی بننا ہے. آخری بات سن لیں مولا علی کا ایک پیغام آپ کے لیے. مولا فرماتے ہیں مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں، اور یہ 3 چیزیں بتا کر آج کی گفتگو اختتام پذیر ہو جائے گی. مولا کہتے ہیں مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں. ایک چیز، پہلی چیز مولا یہ کہتے ہیں کہ الجہاد بالسیف، تلوار کے ساتھ جہاد کرنا مجھے بہت پسند ہے. کچھ تو وہ تھے کہ جنہیں بیٹھنا پسند تھا، تلوار کا تو نام آتا تو ان کی طبیعتیں خراب ہو جاتی. مولا علی کہتے ہیں کہ مجھے بیٹھنا نہیں، تلوار کے ساتھ جہاد کرنا پسند ہے. جب تک میں کفار و مشرکین کے خلاف تلوار لے کر لڑتا رہوں، مولا کہتے تھے مجھے اچھا لگتا ہے. دوسری بات مولا کی آپ کے لیے، آپ کے اور میرے لیے یہ پیغام فرماتے تھے کہ الاکرام للضیف، مہمان کی عزت کرنا. پہلی بات تلوار کے ساتھ جہاد کرنا مولا کہتے ہیں مجھے بہت پسند ہے، اور یہ علی والوں کو بھی پسند ہونا چاہیے. دوسری بات فرمایا الاکرام للضیف، مہمان کی تکریم کرنا، مہمان کو دیکھ کر دروازہ بند نہ کر دینا، مہمان کی عزت کرنا، مہمان کو بلانا، مہمان کی تکریم کرنا. اور تیسری چیز مولا نے فرمایا الصوم فی الصیف، گرمیوں کے روزے مجھے بہت پسند ہیں. جب دن گرم ہو، پیاس کی شدت ہو، بھوک بھی بہت لگ رہی ہو، دن بھی لمبے ہوں، مولا کہتے مجھے ایسے دن میں روزہ رکھنا اچھا لگتا ہے. علی تو وہ ہوں جو اتنا لمبا اور مشکل روزہ رکھنے کو اچھا سمجھیں. آپ کی اور میرے لیے تو کتنے اچھے اور آسانیاں ہیں. روزے رکھ کر اے سی میں بیٹھتے ہیں، روزے رکھ کر آپ جو ہے وہ آرام بھی ملتا ہے، کوئی پریشانی کوئی دقت نہیں ہے. لہٰذا اپنے ساتھ وعدہ کر لیں کہ ماہ رمضان 1442 ہجری کا کوئی روزہ قضا نہیں کرنا. خداوند متعال آپ پر، ہم پر، سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. خدایا جتنے بچے بچیاں بہن بھائی آئے ہیں سب کی توفیقات کو متعالی فرما، ان سب کے احوال پر رحمتیں برکتیں نازل فرما. آج کے افطار کے سپانسر جناب اسلم رضوی صاحب کے مال و رزق میں برکت عطا فرما. خدایا ان کے گھروں پر رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی اولادوں کو نیک اور صالح فرما، انہیں صحت و تندرستی اور طول عمر عطا فرما. اور جتنے برادران ماہ رمضان المبارک میں افطار کا اہتمام کر رہے ہیں، کل کا روزہ شاید کوئی سپانسر موجود نہیں ہے جو کل کے روزے کے لیے اپنے نام کو لکھ دے، یا دیگر آنے والے دنوں میں جو سپانسر کرے، خدا ان سب کے مال و رزق میں برکت عطا فرما، سب کو صحت و تندرستی اور طول عمر عطا فرما، ہم سب کی توفیقات کو متعالی فرما. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجائے محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. صلو